මේ මෙසේජ් එක ස්ටෝරේජ් ඒ හරි ඔක්කොම කන්ඩිෂන් ටික ඇති කරලා දෙන එක රයිට් ඒක තමයි ඒකේ උත්තර ටික අපි ඒ උත්තර ටික ලියමු තව ටිකකින් ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහනවා precaution should be taken when the purchasing medicine stock to the retail pharmacy right precaution මොනවද should be taken when purchasing medicine stocks to retail pharmacy එක මේ මොනවද කියලා right එහෙනම් අනිත් එක නතාව අපි ඔයා ලියා ගන්න right එහෙනවනේ ඔව් සර් හරි ලියා ගන්න මේ අර SEQ කියන පොතේ තමයි මේවා ලියන්න ඕනේ ලියන්න මේ විදිහට වටාද ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඉඳලා ලියන්න right අටුවට හරි ලියන්න වටාද legal requirements what are the legal requirements to establish the retail pharmacy according to NMR Act and regulation and amendments සංශෝධන මොකක්ද ඔයාලා ලියාගන්නද what are the legal requirement to establish the retail pharmacy according to NMR Act regulation and amendments හරි එහෙම ප්‍රශ්න ලියාගත්තා උඩින්ම දාගන්න 2013 පෙබ්‍රුවාරි SEQ 1 කියලා right ඊට පස්සේ උත්තර ටික ලියාගන්න අංක 1 දාලා ලියාගන්න the businessman should obtain a license from the NMRA right වරහණතුල් ලියන්න operate a retail pharmacy වරහන් වහන් right මොකද ලියාගන්නේ the businessman should obtain a license from the NMRA right වරහන් ඇතුළේ ලියාගන්න to operate a retail pharmacy ඊට පස්සේ ඒ කාරණේ පොඩක් තරුවක් දාලා ලියාගන්න the license should be renewed annually and display at the premises right ඒක තමයි number 1 legal requirement එකේ number 1 එක number 2 එක දාගන්න the businessman should appoint a registered pharmacist as the person in charge of the pharmacy right the businessman should appoint a registered pharmacist as the person in charge of the pharmacy
right? ඊට සරුවක් දාලා ලියාගන්න. The pharmacist should be present at the pharmacy during the working hours and supervise the dispensing of medicine. Right? ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි කාරණේ precaution that should be taken when purchasing medicine, right? දෙවෙනි එක ලියාගන්න. What are the precaution? Sir, excuse me. අර ඒකේ ලකුණු 15ක් දෙනවනේ. එහෙම අපි මේ තරු දෙකකින් ලියුවොත් එක ඇතිද දැන්? ඔක්කොම කවර් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඔව් ඒක ඒ දෙක තමයි ප්‍රධාන ටික. ඊට අමතරව අර මේ තව කාරණා ටිකක් මෙන්න මේ කියන්නේ සුදුසු පරිසරයක් හදන එක මෙන්න මේ ටික පොඩි නෝට් එකකින් ඒ තව පොයින්ට් එකකින් ඔයාලා ලියන්න, right? එහෙම ලියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ලකුණු 15ට බෙදලානේ. ඔව්. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය 7.5 වගේ 7.5 තමයි අපි දෙන්නේ. පළවෙනි කාරණාවෙන් අර ලයිසන්ස් එක ගන්න එකයි ඒ ලයිසන් එක සම්බන්ධ ලිව්වා පර්පස් ෆාමසිස්ට් ඉන්න එක ලිව්වා. ඊට අමතරව බිස්නස්මන්ස් කරන්න ඕන අනිත් සුදුසු පරිසරය හදන එක තුන්වෙනි කාරණාවෙන් ලියන්න. right? එතකොට සමහර විට පහ ගානේ නෑ අර දෙකට තමයි කොහොමද 7.5 ගානේ මාර්කට් ස්කීම් එකේ දාලා තියෙන්නේ. මේ ටික අමතරව පොඩ්ඩක් ලියන්න ඕන, right? ඊට පස්සේ ලියන්න what are the precautions that should be taken when purchasing medicine stock to the retail pharmacy, right? මේ පාරත් එන්න පුළුවන් ඔය ප්‍රශ්නේ. What are the precautions that should be taken when purchasing medicine stock to the retail pharmacy, right? එකල අංක එක දාලා ලියගන්න. The businessman should purchase medicines only from licensed suppliers who are authorized by the NMRA. මොකද ලියාගෙන එක දාලා the businessman should purchase medicine only from licensed suppliers who are authorized by the NMRA. කළ වරහන් ඇතුළේ ලියාගන්න import manufacture or distributor medicine කියලා. right? ඒක වරහන් ඇතුළේ ලියවන ඇති. right. අංක දෙක දාලා ලියාගන්න. The businessman should verify the quality, safety and efficacy. ඔය වචන තුන අනිවාර්යෙන් ලියවෙන්න ඕන.
businessmen should verify the quality, safety, and efficacy of medicine before purchasing. එහෙම ලියවන ඇති, right? එයා verify කරගන්න ඕන ඒ වගේ තියෙන quality, safety, efficacy purchasing කරන්න කලින්. ඊළඟට තුන්වෙනි එක ලියාගන්න. The businessman should check the registration status, approval status, and market authorization of the medicine on the NMR website. ඒක ගන්න තැන ලියන්න ඕන, right? අපි දැන් කාරණා තුනක් ලියුවා. එකක් purchase කරන medicine license වෙලා තියෙන supply කෙනෙක්ගෙන් තමයි ගන්න ඕන කතාව. දෙවෙනි කතාව තමයි verify කරන්න ඕන quality, safety, efficacy කතාව. තුන්වෙනි කතාව එයා check කරන්න ඕන registration තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ එයාලගේ registration තත්ත්වය, approval තත්ත්වය, market authorization තියනවාද කියලා check කරන්න ඕන website එකට අනුව, right? හතර දාලා ලියාගන්න. The businessman should inspect the medicines for any signs of damage, tampering, or deterioration. වියෝජනය වෙලාද. right? ඊළඟ කාරණාව ලියා ගන්න. අතර ඉදිනකල් ලියන්න. අතර ඉදිනකල් ලියලා හුරු වෙන්න, right? විනාඩි 10න් 12න් ප්‍රශ්නයක් වල උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. The businessman should reject any medicine that is expire වෙලා තියෙනවා නම් reject කරන්න ඕන. mislabel කරලා තියෙනවා නම් reject කරන්න ඕන. counterfeit ව්‍යාජ medicine ඒ ටික ලියවන නැති counterfeit, right? ඊට පස්සේ දැන් ඔය precaution ටික තමයි ලියුවේ, right? ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා stock සම්බන්ධවත් අහලා තිබ්බා, right? එහෙනම් තව කරුණු දෙක තුනක් ලියමු, right? ඊළඟ කාරණාව. The businessman should store the medicine according to the recommended condition. Right? වරාංගතුල ලියාගන්න. suitable temperature, humidity, ආර්ද්‍රතාවය, and light. right? ඔය ටික ලියලා ඉතුරු තව මේකේ කාරණා දෙක තුනක් තියෙනවා. ටික ඔයාලා බලලා ලියන්න, right? first in best expiry කතාව ලියන්න. first in best out ලියන්න එපා. right? ඊට පස්සේ අපි යන් importing the drugs personal use මොනවද personal use drugs දෙවෙනි කොටසට according to the NMR Act regulation and amendments the procedure to import the drugs for personal use follows, right?
ඊළඟ ලියාගන්න what are the procedure for importing drugs for personal use according to the NMR Act. මොනවද procedure ටික personal use medicine import කරනකොට NMR Act එකට අනුව, right? ඊට පස්සේ ලියාගන්න අංක 1 දාලා the person who research to import drugs for personal use should obtain a prescription from a registered medical practitioner Sri Lanka. Registered medical practitioner කෙනෙක්ගෙන් prescription එකක් ගන්න ඕන කතාව ලියන්න, right? ඊට පස්සේ ලියන්න වරහන් ඇතුලේ, right? හරි තරුවක් දාලා හරි ලියන්න ඒ prescription එකක් ගන්න කතාව ලියවන එක තමයි main point එක. ඊට පස්සේ prescription එකේ ඕන වෙන්න ඕන දේවල් ටික ඊළඟට ලියන්න වරහන් ඇතුලේ. The prescription should specify the name, strength, dosage form, quantity, and duration of use of the drugs. කියලා වරහන් වහන්න, right? මොකද්ද වරහන් ඇතුළේ ලියන්නේ? The prescription should specify the name, strength, dosage form, quantity, and duration of use of the medicine hari drugs hari කියලානේ medicine කියලා ලියන්න. Of the medicine, right? ඒතර ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව. personal use medicine import කරනකොට මොකද්ද? valid prescription එකක් ලබා ගන්න ඕන registered medical practice කෙනෙක්ගෙන්, right? දෙවෙනි එක submit the prescription, right? Submit the prescription NMRA, National Medicine Regulatory Authority එකට submit කරන්න ඕන prescription එක, right? for approval කියලා ලියන්න. approval එකට prescription එක submit කරන්න ඕන, right? අර visa passport කතා ලියන්න ඕන එක මේ පිට රටක නම් තමයි ඒවා ලියන්න ඕන. එතකොට දෙවෙනි කාරණා ලියන්න submit the prescription pro approval NMRA pro approval. ඊට පස්සේ ලියන්න ඊළඟ එක
submit the letter submit the letter from the medical practitioner. submit කරන්න ඕන letter එකක් medical practice කින් අරගෙන explaining the reason for importing the drugs and the availability of submit the letter the medicinal practitioner explaining the reason for importing the drugs. Ethically hari, right? Procedure Sir, availability not available in Sri Lanka කියලා ඒකත් අර අපේ country එකේ නෑ කියලා එකක් තියෙනවා. hari මෙතන මේ not කෑල්ල නැති හින්දා මම ඒක ලියන්න ගියේ. ඒ කියන්නේ අපි letter එකක් submit කරන්න ඕනේ. ඒක ලංකාවේ කොහොමද නැති හින්දා නේ අපි personal use එකක් ගෙන්නන්නේ. ඒ හින්දා ඒ කතාව පොඩ්ඩක් ඉවරන් හරි right. ඊට තුන්වෙනි කාර්ය දැන් procedure එකනේ මේ procedure එක තමයි වෙන්නේ right. මෙතන අහන්නේ පියවර වල ටික මොනවද වෙන සිද්ධිය මොනවද කියලා අහන්නේ. ඒතර පළවෙනි සිද්ධිය තමයි අපි personal use medicine එකට අදාළ prescription එකක් medical කෙනෙක්ගෙන් අරගෙන ඒක ඉදිරි ගන්න එක. ඊට පස්සේ ඒක prescription එකත් එක්ක මේ letter එක NMR එකට ඉදිරිපත් කරන එක ඊළඟ එක. ඉතින් තුන්වෙනි එක තමයි ලියාගන්න තුන්වෙනි එක NMR will evaluate the application. The NMR will evaluate the application and issues a permit. For importing the medicine. For personal use. Right? ඒක තුන්වෙනියට එන සිද්ධිය. ඒවා බලලා NMR එකෙන් will evaluate කරලා application එකක් මේ evaluate application එක බලලා permit එක right. Sir, I can the NMRA will evaluate the application and issues the permit for importing the drugs කියලා කියන්නේ importing the medicine right for personal use. පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා අවශ්‍ය ඖෂධය ගෙන්වීමට permit එකක් ඉසු කරනවා අපි දීපු application එක අගයලා right. හරිනේ. හරි. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ මේ prescription උයි request letter from the practitioner submit කරන විතරයි තියෙන්නේ නේ. එතකොට ඊට පස්සේ NMR evaluate කරලා ඒකට permission එක දෙනවනේ permit එක. ඒකෙන් දැන් වෙන පියවර වලට ගහන්නේ right. ඊට පස්සේ වෙන සිද්ධි දාන්නේ. එතකොට අපි ලියන්න ඕන permit එකේ තියෙනවා indicate කරලා තියෙනවා actual quantity valid period ඒ ටික කතාව ලියන්න ඕන right. right. ඊළඟට මෙහෙම කතාවක් තියෙනවා the person should present should present the permit. දැන් permit එකක් දෙනවනේ. permit එක along with the original prescription එකයි permit එකයි and invoice the drugs of the custom authorized at the port of entry. The custom authorized will verify the document and release the drugs of person. දැන් ඒ බෙහෙත පස්සේ right ඒ බෙහෙත ගෙන්නුවන් පස්සේ ඒ permit දැන් NMR එකෙන් දීපු permit එකයි right ඊට පස්සේ අපරි කම්පැනි එකක් කරා order දාලා ගෙන්නුවන් පස්සේ ගෙන්නවා කියමු
ඊට පස්සේ බෙහෙත ඉන්වොයිස් එක ඊට පස්සේ ඔරිජිනල් ප්‍රිස්ක්‍රිප්ෂන් එකයි කස්ටමර් ඔතොරයිසර්ස් පෙන්නන්න ඕන රයිට්. ඊට පස්සේ එයා ඒ ડોකියුමන්ට් ටික වෙරිෆයි කරලා තමයි මෙඩිසින් ටික දෙන්නේ. The person should keep the permit, the prescription and invoice of the drugs as proof of information. The person should not sell, transfer or donate the drugs anyone, right? එතකොට බලමු පොඩ්ඩක් කියලා NMR හි පනත රෙගුලාසි සංසර්ධන පුද්ගලික භාවිතය සහ ලංකාවේ ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරුන්ගෙන් බෙහෙත් වට්ටෝරුවල් ලබා ගන්න ඕන. බෙහෙත් වට්ටෝරුවේ නම, ස්ට්‍රෙන්ත් එක, මාත්‍රාව, ප්‍රමාණය, ඖෂධ භාවිතය කරන කාල සීමාව තියෙන්න ඕන. පුද්ගලයා හෝ ඔහුගේ ඇයගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සහ වීසා බලපත්‍රය පිටපතක් සමග බෙහෙත් වට්ටෝරුව අනුමත කිරීම සඳහා එතකොට මෙතන වීසා බලපත්‍රයක්, ගමන් බලපත්‍රයක් නැත්නම් ඩෙන්ටි කාඩ් එක දෙන්න ඕන කතාව ලියන්න ඕන ඇති. ඒක මම බලලා කියන්නම්. NMR වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. එම පුද්ගලයා ඖෂධ ආනයනය කිරීමට හේතුව සහ ශ්‍රී ලංකාව තුළ විකල්ප ඖෂධ තිබේ යන්න පැහැදිලි කරමින් වෛද්‍යවරයාගේ ලිපියක්ද ලබා දිය යුතුයි. NMR විසින් ආයුධම් පත්‍රයේ තක්සේරු කර පුද්ගලික භාවිතය සඳහා ඖෂධ ආනයන බලපත්‍රයක් නිකුත් කරනු ඇත. අවසර පත්‍රයේ ඖෂධවල අනුමත ප්‍රමාණය සහ වළංගු කාල සීමාව පෙන්눔 කරයි. පුද්ගලයා ඇතුල් වීමේ වරායි රේගු බලධාරීන් වෙත මුල් බෙහෙත් වට්ටෝරුව සහ ඖෂධ ඉන්වොයිස් සමග බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඒකත් ඊළඟ පියවරක්, right? රේගු බලධාරීන් විසින් ලේඛන සත්‍යාපනය කර, ඒ කියන්නේ ලේඛන වැලිඩ්ද කියලා බලවා පුද්ගලයාට ඖෂධ මත්ද්‍රව්‍ය නියෝජන ඖෂධ මුදා හරින්න ලැබේ. right? ආනයනය කිරීමේ සාක්ෂියක් ලෙස පුද්ගලයා විසින් ඖෂධ බලපත්‍රය, බෙහෙත් වට්ටෝරුව සහ ඉන්වොයිසය තබාගත යුතුයි. පුද්ගලයා එම ඖෂධ වෙනත් කිසිවෙකුට විකිණීම, මාරු කිරීම හෝ පරිත්‍යාග කරන්න බෑ. right? එහෙනම් දැන් අපි අතන ලිව්වනේ evaluate application in permit importing the drugs ඒ ටික ලිව්වා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කාරණාව ලියන්න ඕනේ ඊළඟ එක. right? ඊළඟ කාරණාව ලියාගන්න මේ ටික ලියමු. The person should present the permit along with the original prescription. The original prescription and invoice of the medicine to the customer authorizers, to the custom authorizer at the port of entry. මේ ඡේද බලලා ලියගන්න. right? ඒක ඊළඟ. The person should present the permit with permit along with the original prescription invoice and the invoice of the drugs කියලා දාන්නවා, medicine කියලා දාන්න. Invoice of the medicine to the custom authorizers right, at the port of entry. Right? The custom authorizers will verify the documents and release the medicine to the person. Patient නෙමෙයි person. හරි, පුද්ගලයා.
right? ඊළඟ කාරණාව ලියා ගන්න. The person should keep the permit. The person should keep the permit the prescription and the invoice of the drugs and the invoice of the medicine as proof of importation. Proof of importation. The person should not sell, transfer, the person should not sell, transfer, or donate the drugs to anyone. Right? එතකොට මේකේ මම නෝට් එක දාලා තියෙන්නේ බලලා ආයෙ ලියා ගන්න කිටි කරලා ආයෙ ලියලා හුරු වෙන්න පර්සනල් යූස් මෙඩිසින් එකක් ගේනකොට මොනවද ප්‍රොසීජර් ටික කියලා අහයි සමහරට right. එතකොට අපි එක ප්‍රශ්නය SEQ එකේ කරේ හෙට පොඩ්ඩක් කලින් පටන් කරගෙන මේකේ ඉතුරු ටිකයි 2014 MCQ ටිකුයි කරමු right. හෙට අපි 4:00ට අර මේ තියරි ක්ලාස් එකක් ඩිස්කස් කරමු. උදේවරුේ 10:00 උදේ බලමු උදේවරුේ ක්ලාස් එකක් කරමු. කොහොමද දැන් මේ ටිකේ දිගටම කරන්න වෙනවා right. දැන් මේක තව ලින්ක් එකේ රනින් අවුට් එක තා එකක් මම ෂෙඩියුල් කරන්නේ. මෙහෙම SEQ ලියලා හුරු වෙන්න දැන් සමහරවිට මේ ප්‍රශ්නම තමයි ආයෙ කරකලා එන්නේ right. එතකොට හෙට කතා කරන්න තියෙන SEQ තව කරගෙන යමුද මේ ඒ කියන්නේ මේ අර 2013 12 10 ඒ වගේම ඔව් ඒවා ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. මේ ඕ අර තියරිට වඩා මේක ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එක ඔකට හොඳයි වගේ මට නම්. අපි මේ එහෙනම් SEQ පොඩ්ඩක් තව වැඩිපුර කරමු. අපි SEQ වැඩි කරේම නැහැ නේද? ඔව්. right. එහෙනම් හෙට දවසෙත් ඔයා කොහමද 4 ඉඳන් ඕප්නේ නේ? 4 ඉඳන් අපි 4:00 ඉඳන් හෙට නම් අනිවාර්යෙන් කරමු. හෙට උදේ 10:00ට මට පොඩි ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙන ඒක බලමු. ඒ උදේත් මම ක්ලාස් එකක් දාන්නම් රෙකෝඩින් එක බලන්න ගෲප් ඇක්ටිවිටිස් බලන්න SEQ ටික කරගෙන මෙහෙම පොඩ්ඩක් කර මේ දවස් 15 කරන් ගියාම ওই ටිකම තමයි කරකලා ලියන්න දෙන්නේ. ඔව්. අපි දැන් මෙහෙම කරගෙන යනවා. right. එහෙනම් අපි අදට සමු ගන්නවා. good night සුබ දවස්. good night.